Kũratuĩka atĩ mũhecimiwa Anne Wamuratha nĩarĩkĩtie kuma gwake, kĩhiko gĩake nĩkĩrĩkĩtie gũthira, we akoha mbĩgĩga ciake akauma kwa mũthuriwe. No ũndũ ũrĩa ũkĩrĩ wa kũmakania nĩ atĩ athamĩte na akoya ka Ben 10, kamwana kanini kũmũkĩra ga kũmũkenagia, na kamwana kau ti kangĩ nĩ the famous Ken wa kũraihu. Nĩ Martha Wahinga ũrĩkĩtie kwanĩka ndeto ĩno ya magigi ĩrĩa ĩtũmĩte nginya Anne Wamuratha we mwenyewe eyumĩrie na gũtarĩria rũgano mwena wake. Martha Wahinga mwena-inĩ wake wa Facebook andĩkĩte akauga, marriage counselor walks out of her own marriage. Marriage, the holy grail of adulting, right? The ultimate happy ever after until it isn't. One moment you are sipping your tea, listening to Mrs. Know-It-All buzz on the radio. You know, the one who speaks in parables and Bible verses effortlessly, blaming women for everything from overcooked ugali and romantic clothing to global warming, and you are there nodding like, wisdom. Should sprinkle her sentence with things like, submission is the key, and my husband, the Reverend, is my everything. And you would almost feel bad for not praying over your man's socks. Then boom, pungurukushu. Her marriage, once touted as a good example of everlasting things on the planet, suffers irretrievable breakdown. It crumbles with a deafening bang. Just like that, Madam Mheshimiwa decides she is done with her Reverend darling. Political powers enters and she is totally drunk with it. Romance exits the stage and she joined the single and mingling club. So here we are, clutching our little notebooks full of relationship advice she gave at weddings and women's fellowships. What do we do with them now? Make origami? Because honestly, if the queen of matrimonial wisdom can't hold it together, what hope do we mere mortals have? No thanks, I will stay in my lane, single, smiling and stress-free. Heri ninyonge kwa upweke kuliko kupoteza au zangu kwa watu wana drop marriages like a hot potato. Na tondu andu ni maramakirio ni uhoro uyu muno ri, muthenya wa Saturday Wamuratha arahurwo gabica mena muthuri wake me hamwe uhiki-ini handu na maraposti. No ona uhiki utathirite, Martha Wahinga araposti arauga, brilliant strategy to save face. Even before the dust settled about their separation, the couple appeared together in a certain wedding early today in a bid to quell the raging inferno about their divorce, which could damage their reputations irreparably if ignored. News about the Wamurathas' divorce emerged on social media yesterday and spread like a bushfire. And even as they try to prove that all is well, the fact of the matter is that the bromance is gone irrespective. They, the couple, have unanimously agreed not to let the cat out of the bag since both of them have reputations to protect. Nevertheless, they aren't seeing eye to eye according to the source. Martha Wahinga ndanagũagũa ona amona hamwe, arathire na mbere na inject na kwanika maundu mathini megie guthira gwa kihiko kia Wamuratha. What next for civil architect whose house came down crumbling? Now that there is no doubt Madam Boychild's marriage is gone, and even before the dust settled, word on the streets and confirmed rumor alleged that small boys with strong and curved fork jembes began offering her shoulders to lean on and later put her legs on. Eloy, her victim Boychild, ex-husband, is being consoled by his fellow divorcee not to worry, as there is much in store for him. They have officially welcomed Reverend Aaron Mugo to the Kivumbi Institute of Dust Management and Simping Technology Rural Campus for a short course in dust mitigation. They have also urged their senior female students to kindly provide him a soft cleavage to rest his head on so that he can recover and move on swiftly.
We all know that if you lock a pastor and a prostitute in one room for too long, one must convert the other. Let me end this update with a Sitam proverb that says, no matter how strong a pastor is, he can never close his eyes when praying for a mad woman. Hau niho wamuratha araugeire enough is enough, arauga ni ekwaria onake, na arauga maundu macio mothe ni ma maheni, we kihiko giake gi sawa biũ. Ndarauma kwa muratha na ndarona ona te kuma kũu ni kwake njerwo mbui. Wamuratha ni araugire ati we neumite kirathi kiu gia kudomesticate tumwana tunini, na we miaka yake ndimwĩtĩkĩrĩtie ati tondu niagia tubeca twa siasa ati riu atigane na mûthuri ni undu wa ũrugarĩ wonene. Nierite Martha Hinga atige gukoragwo ati niwe ũrĩhũthĩkaga gũkũ Spain kũrĩ andũ arĩa angĩ, acenjie na agarũrũke biũ, tondu ati ona thirikari ya Kenya ĩngĩkaga kũmũ-punish igũrũ ni akaherithio ni waganu wake. Ta thikĩrĩria video ya Wamuratha aki-address issue ĩyo ya Martha Hinga. Ndakugeithia mwĩroreri wakwa, niĩ ndoka na thayũ ndagwa Ann Wanjikũ wa Mũratha, na nĩ ũndũ wa kwenda kwa Ngai nĩ niĩ ngĩrĩ ngũmanĩra kwa Kiambu County, na nĩ njokagia ngatho hĩndĩ ciothe kũrĩ andũ a Kiambu nĩ ũndũ wa ũguo manjĩtĩkirie na kura ciao. Ũmũthĩ ndoka ndĩna ga concern tondũ nĩ mũĩ nini nyendete kwaria, na rĩrĩa ndaria nĩ njiguaga ndahũcũka maũndũ marĩa me thĩinĩ wakwa, na ndoka nĩ ũndũ wa tondu tukoretwo ku social media kuma iyo kabica ndahũrirwo muthenya ũrĩa kũrarĩ na national prayer breakfast kũrĩa Safari Park, na twĩ hau nĩ ndahũrirwo kabica hau, na kabica kau nĩ karoirwo nĩ mũndũ itekwenda kũgweta tondu nĩ akoragwo akĩrĩ mũteithie mũno, whoever it is nĩ akoragwo mũteithie mũno kũnyarira mĩtũrĩre ya andũ, na nĩ hoyaga Ngai mũno tondu ndanona andũ arĩa othe mananyarirĩka nĩ ũndũ wa page ĩyo, na ndikwenda kũmĩgweta no nĩ njĩraga Ngai mũthenya ũmwe wa mĩthenya agatũma mũndũ ũcio na angĩkaga gũpanishwo nĩ thirikari ya Kenya, agapanishwo nĩ Ngai arĩ igũrũ nĩ ũndũ wa andũ arĩa anaturia ngoro, mĩciĩ ĩrĩa anathũkia, andũ arĩa anaigĩrĩra igenyo. Nĩ njĩraga Ngai ndakanareke mũndũ ũcio akaumagara, either aterirĩte kana atonete marĩhi ma wĩra ũrĩa arutaga. Nĩ akiumire na karũgano karĩa araumire nako nĩ atĩ mũtumia ũrĩa ũmwaragĩrĩria ũhoro wa family woman rep wa Kiambu County nĩ arĩkĩtie gũtigana na mũthuri wake. Rũu nĩ rũgano rũrĩa araheanire, na ruoyo kuma hau rwaingĩra page-inĩ ciothe na rwaingĩra na rwathiũrũrũkio, na nĩkĩo ndauga ũmũthĩ nĩ ngũrũ address. Ndikũrũ address tondu kũrĩ kĩndũ ingĩenda kũ justify kana anything. Ũndũ wa mbere nĩ ngwenda kwaria ti tondu wa niĩ mwene, no nĩ ngwenda ithuothe ta bũrũri tũgĩe na kĩndũ gĩgwĩtwo a national conversation. Tũranie atĩrĩrĩ, tũgũkirĩrĩria nginya rĩ social media ĩnine andũ, tondũ tiga rĩu nĩ ta niĩ ndĩ andũ arĩa makĩrĩ ngoro ĩkĩrĩ nditũ na ngoro ĩkũhota gwĩtirĩrĩria rĩ, nake mũthuri wakwa akĩrĩ mũndũ ũkĩrĩ mũtũrĩre-inĩ wa public, akĩrĩ mũtungatĩri nĩ amenyerire kũhandwo andũ na gũtinda na andũ, tũgagĩkinya handũ tũgagĩkinya nĩ tũgũkĩũmanĩrĩria rĩ. Kĩndũ kĩrĩa ingĩenda kwĩyũria nĩ atĩrĩrĩ, what about that very weak family ĩna mũirĩtu mũnini ũtangĩhota gũ contain pressure cia maũndũ marĩa marerwo? Andũ acio nĩ marathĩna mũno nĩ gũtũrũrithio social media rĩngĩ na maũndũ hatarĩ, na nĩ kũgeragia kwĩyũria atĩrĩrĩ, mutumia wa mĩaka 50 na ekauna ta niĩ rĩ, nĩ ngwenda generation ĩno ya understand atĩ kũrĩa ithuĩ tumĩte na kũrĩa o marĩ rĩ nĩ thĩ igĩrĩ. Ithuĩ tũtingĩkenio nĩ ũndũ atĩ Wamuratha nĩ atuĩkire mũheshimiwa, atĩ rĩu ena mbia, rĩu ona ndangĩona mũthuri tarĩ mũndũ. Anga mĩaka itũ nĩ ĩremaga tũndũ tũu, rĩu niĩ ndirona kĩu kĩngĩni excite. But on the other hand, I am a believer of marriage. I respect marriage as an institution. Na ndikwenda kũmwĩra atĩ ndũrĩtie kĩhiko gĩakwa mĩaka ĩyo ĩrathiĩ hakuhĩ 30 nĩ ũndũ wa kũmenya gũtũra. Tũikaraga mũciĩ o ta ũrĩa ũikaragwo nĩ andũ arĩa angĩ. But kĩrĩa twekire niĩ hakwa, ingiuga hakwa, reke njuge hakwa, nĩ ndamenyire thĩinĩ wa kĩhiko rĩ amplifyaga strengths cia mũndũ ũkagũithia weaknesses ciake.
ukahota gwikarania na mundu ucio na nikio nie ndire hindi ngi amplify weaknesses cia muratha ndute wira nacio tondu itingĩndeithia na ndingĩtũria muciĩ ndatuire matua ma ku amplify strengths iria nacio ndĩcihũthĩre cio nigetha tũhote gũtũrania na nikio tũtũranagia nĩngũkenda gũkĩmenyithia macambĩki makwa na andũ arĩa manyendete tondu ũmũthĩ nĩ ndamenya nĩ kũrĩ andũ manyendete all over nginya Rũraya, America, UK thimũ icio ciothe hũrĩirwo andũ acio othe manjĩciragia wega Bishop ũrĩa watũhikiranirie the right reverend emeritus Bishop Charles Gaikia onake akagĩa na concern agatũhũrĩra thimũ na agatũcaria mũno ngwenda gũkwacua Bishop wanjĩrire no gĩkuũ gĩgatũtigithania na Mũratha and I want to tell you itaumĩte thĩ ĩno my struggle before God is that I want to keep this family ũrĩa wanjĩrire mũthenya ũcio ndahikire na nĩ ngwenda kwarĩrio na andũ acio angĩ othe matwendete ndĩmere atĩ kwa Mũratha ndokĩte gũtũra na nĩkuo ngũtũra na kĩrĩa mũtũrĩre ũyũ ũrokire gwĩka mũtũrĩre-inĩ witũ rĩ ũrokirwo na gũtũ strength no nĩ ngwenda kwarĩria andũ aitũ na mũno nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo values rekei tũmenyerere values citũ na values citũ nĩ kũmenyerera atĩrĩrĩ rĩu rĩrĩa ũratũrwo mũndũ ta niĩ rĩ ndĩna ciana cia marika manyu ndĩna arata ndĩna andũ manyendete ndĩna andũ aitũ na to niĩ gũkirĩ na andũ angĩ onao makĩrĩ na mĩtũrĩre ĩyo nĩ ngwenda kwĩra andũ aitũ ethĩ na mũno Gen Zs we need to have a serious conversation and the serious conversation is all ya turauga we can hear you you also need to listen to us twaranĩrie in fact let's not talk at each other let's talk to one another twaranĩrie nigetha twĩrane atĩrĩrĩ how far can we be able to go because we need you and you need us na njoke njĩre andũ aitũ for the betterment of this country rekei twende na twende bũrũri witũ na twendanei andũ aitũ tigaga gũkenera maũndũ ma mũndũ magĩthiĩ ũru tigaga gũkenera tigaga kũwish andũ mathiĩ ũru tondũ ndigwĩciria rĩu ũngĩkenio nĩkĩ ati ũngĩigua mũciĩ wa Mũratha nĩ ũrathirire me I know there are so many families in this country that look up to me andũ arĩa ndanera andũ arĩa ndanateithia gũcokania mĩciĩ yao andũ arĩa twanaranĩria andũ arĩa manjũragia kĩũria wa Mũratha haha kinya andũ acio they look up to me andũ acio rĩrĩa mokerire rũcinĩ makora atĩ wa Mũratha nĩ aratigire mũthuri I am sure amwe ona nĩ kũrigwo marigirwo mekũnjũria atĩa na makarigwo where the source of this story is from kĩrĩa ngĩenda kũhoya nĩ atĩrĩrĩ page ĩyo na ndikwenda kũmĩgweta tondũ ndikwenda kũmĩmarket ĩyo ĩhũthĩkaga gũthũkia mĩciĩ ya andũ gũthũkia maica ma andũ gũthũkia mĩtũrĩre ya andũ kũnyaririthia family iria ingĩ ndakũhoera Ngai agũteithie atanadiri nawe whoever you are tondũ okorwo nĩ wakĩremire thirikari no kĩrema whoever else but let me tell you ndũngĩrema Ngai and watch and mark this day mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ ndũkanae gũkwarĩria and all those who love me atungatirira mũtũhũrĩire thimũ arataitwara mũtũhũrĩire from Kenya and far and wide inyuothe ngwenda kũmwĩra mũciĩ wa Mũratha we are intact we are blessed ciana citũ nĩ njega they are growing they are all mature and we want to thank God for the far that he has brought us andũ acio angĩ othe mũrakĩaria nakũu andũ acio othe mũkinyĩrĩirio ndeto negative ndamwaririe ũmũthĩ kũmwĩra wa Mũratha is stable is steady ndĩmũririkanie maũndũ matatũ marĩa nderire Ngai ngĩconclude nderire Ngai ngĩthiĩ mbunge nĩngenda gũthiĩ ndĩna maũndũ matatũ nderire Ngai ndathurwo gĩtĩ-inĩ kĩa mbunge ndĩ mũtumia wa Mũratha ndĩ mũtumia mũhonoku na ndĩ mũtumia wa Mothers Union na ndĩ nyina wa ciana ciakwa na rĩrĩa ngarĩkia ũtungata wakwa wa mbunge rĩrĩa ũgathira I will want to still come back being the same ndagũthaitha we ũnyendete hoyagĩra Ngai ũndũ ũcio ũgakorwo nĩguo ũgakorwo wĩ thĩinĩ wakwa na ngwacue I am a believer that marriage works and I respect the institution of marriage miaka yakwa ndĩnjĩtĩkĩrĩtie ni maũndũ macio marerwo atĩ ate mũthuri atĩ angakoe ciana niĩ ciana nĩ kwaria njaragia nacio na gũciteithia and I respect them. I am also a very good friend of boy child
inima boys tu ndugu maiki riu ngigicirio uri uri nyonaga nake no uriugaga niwe wakwa riu ni ugukinjethera ingi because I have a soft heart for the boys. Riu koguo ni ukungora nao tukiaria nao, they know we have boundaries of a mother and a son. Riu mwa tuteithie na tuteithie ambiririe nani acokio kikuri. But conclusively I want to tell you, nie ndi mutumia wa muratha adiumete kwa muratha na ndirona ngiuma tondu kundu guku ti kuru mundu tocio nengi mutigire u ona inyu ni mukare mwe muno riu ndingitikira karai wega na mumenyerere micii iwe ngi ina andu matari na ngoro ina hinya ta wa muratha mukaga kumathukia. May the Lord bless you. Video iyo ya wamuratha nĩ ta ĩtanahutia ngoro ya Mathahinga ona hanini tondu ndaroneka ta ecoketie, but athiĩte na mbere na kũingĩrĩra Wamuratha. Thutha wa video iyo ya Wamuratha, Mathahinga postete akauga, nimeona hiyo clip vile umeniwish vibaya, wewe tako mlima jagiri ĩno kĩguna Gen Z, ebu nitoe kwa mdomo wako please, ati page iyo ndikumigweta no hoyaga mweneyo nyenyenyenye. We itina rĩrĩ nĩ ũnjũĩ wega hihi, ũhana mũramba mũbuthu irio cia ngoma, ta nginya kahora kana njuhũre thende icio ing'ethetie ta mahiga ma rũĩ rwa Thagana. Ti rita rĩa mbere na ona Mathahinga tiwe wa mbere kuma na ndeto ĩyo ya gũthira gwa kĩhiko kĩa Wamuratha, no o ta ũrĩa eyaria auga wega biũ, bado arĩ o kwa Muratha na ndarauma, koguo mũmenye arĩa marasambaza ũhoro ũcio nĩ ũhoro wa maheni.